Japan is a black hole of child abduction. বাচ্চা অপহরণের কালো গর্ত। জাপানের কালো পারিবারিক আইন 819 ধারায় বাচ্চা জাপানে গেলে কখনোই দেখতে পাবো না ওরা জাপানে চলে গেলে। আমার বাচ্চাকে আমার বুক থেকে নিয়ে যাবে সেটা আমি কোনোদিন গ্রহণ করব না। না, আমি বাঙাল বলতে পারলাম না। Imran paid nothing and I have been here without working for 3 years. What is this? বাচ্চাদের খরচ আমি সব দিয়েছি। আমরা যা শুনেছি, লায়লা আমার মেজো মেয়ে আমার সাথে থাকবে এবং বড় মেয়ে জাসমিন মার সাথে থাকবে, এবং আমি সব মেয়েকেই, বড় মেয়েকে এবং ছোট মেয়েকেও দেখতে পারবো। সেটা সেই নিশ্চয়তা বিজ্ঞ আদালত আমাকে করে দেবেন। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে অচিন্তনীয় কৃতজ্ঞ এই রায়ের জন্য। আপনারা তো জানেন আমি 3 বছর ধরে আমি আমি 3 বছর ধরে এটা লড়েছি। পৃথিবীতে যত বাবারা আছেন আমি বলবো আপনাদেরকে, আপনাদের আশা আছে, আপনারা ছাড়বেন না। এটা আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চাকে আমার বুক থেকে নিয়ে যাবে সেটা আমি কোনোদিন গ্রহণ করব না। এবং আমি বিজ্ঞ আদালতের দৃষ্টিতে এটুকুই আমি আনতে চাই যে জাপানের কালো পারিবারিক আইন 819 ধারায় বাচ্চা জাপানে গেলে আমরা তো দূরের কথা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, ইউরোপের কোনো দেশের শত শত বাচ্চারা ওরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে জাপানে, কোনোদিন বাবারা দেখতে পাইনি, কখনোই দেখতে পাবো না ওরা জাপানে চলে গেলে। এবং আমরা অবশ্যই আপিল করব এরপরে এটা নিয়ে, বড় মেয়ের জন্য। কেননা আমি বুঝতে পারছি না, হয়তো আমার লার্নেড আপা বুঝতে পারবেন, আমাকে বুঝিয়ে বলবেন, আমি সাধারণ নাগরিক হিসেবে বুঝতে পারছি না যে কিভাবে আমাদের দেশে যাই রায় দেয় না কেন, আমি শুধু আমেরিকার আদালতের একটা কোর্ট বলবো, এটা আমার বাচ্চাদের মা, আমার স্ত্রী হন উনি, এখনও আমাদের কোনো ডিভোর্স হয়নি, জনাবা এরিকো, উনি ভাড়া করে এনেছিলেন আমেরিকার এক আইনজীবী জেরেমি মরলি। সেই জেরেমি মরলি আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছিল এই কোর্টে, কোর্ট কোনো আমলে নেয়নি। সেই জেরেমি মরলি উল্টিয়ে সম্পূর্ণ জাপান বিরোধী অনেক কিছু লিখেছে। সেই জেরেমি মরলি নিজে আমেরিকার কোর্টে গিয়ে বলেছে, আমেরিকার আপনার বিচারককে, মাননীয় বিচারককে, মাই লর্ড, আপনি যেই আদেশ দেন না কেন আমেরিকাতে, আপনাকে কচু আঙ্গুল দেখাবে জাপান, ওরা তোয়াক্কাই করবে, আপনি যাই বলেন না কেন, যেই ভিজিটেশন দেন না কেন, সেটা আমি বলবো। সুতরাং আমাদের দেশের যদি বিজ্ঞ আদালত যেই ভিজিটেশনের অর্ডার দিন না কেন, জাপান চলে গেলে একটা বাগধারা হয়ে গেছে। জাপান ইজ এ ব্ল্যাক হোল অফ চাইল্ড অ্যাবডাকশন। বাচ্চা অপহরণের কালো গর্ত, কোনোদিন ফিরে আসেন প্রমাণ দেখাবো। এবং সেই কালো গর্ত উনি ঢাকায় বসে উনি বাস্তবায়ন করেছেন। কেননা 1 বছরে আমার মেয়েটাকে একবার দেখতে দেয়নি, জাসমিনকে জন্মদিনে দেখতে দেয়নি, ওর আপন ফুফাতো ভাইয়ের বিয়েতে আসতে দেয়নি। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। অবশ্যই আমি আপনাকে এটাই বলবো একটা বাক্য দিয়ে। প্রথম কথা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট, মিথ্যা। আমি একটা ছোট ফ্যাক্ট বলবো আপনাকে। মাননীয় বিচারক হাইকোর্টে 2.5 বছর আগে মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমরা একসাথে এক বাসায় থাকবো, উনি অর্ধেক ভাড়া দেবেন, আমি অর্ধেক ভাড়া দেব 6 মাসের। উনি সই পর্যন্ত করেছিলেন কন্ট্রাক্টে, ভাড়ার 1 পয়সা দেননি উনি। আমি সব দিয়েছি, বাচ্চাদের খরচ আমি সব দিয়েছি। আমি ওনাকে বারে বারে বলেছি জাপানি স্কুলের, উনি নাকি বাচ্চাকে জাপানি স্কুলে পাঠিয়েছে। আমার বাচ্চারা সারা জীবন ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে এসেছে, জাপানি স্কুলে দেওয়া মানে বাংলাদেশে, আমি সিলেটের গোলাপগঞ্জ হাই স্কুলে দিয়ে দেওয়া, আমার বাচ্চাকে দিয়ে দিয়েছেন গোলাপগঞ্জ হাই স্কুলে। এটা সম্ভব ভাই? আমরা তো সবাই গ্রামেরই মানুষ, তাই না? আমাদের সবাই গ্রাম আছে, তাই বলি কি আপনি আপনার বাচ্চাকে গ্রামের স্কুলে দিয়ে দেবেন নিয়ে? এটা কথা হলো? আপনারা ঢাকায় থাকেন না? উনি তাই করেছে। এবং আমি খুঁজে পেয়েছি সেই স্কুল ফ্রি, উনি কোনো বেতনই দেন না।
আমি কী দেবো বেতন? এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট। উনি এগুলো মিথ্যা কথা অনেক বানিয়ে বলেছেন এরকম। আমি কি করতে পারি বলেন? যেই আমি তো ওনার কাছে আকুল আবেদন করে এসেছি, আমি ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি, তুমি একটু বোনদেরকে কথা বলতে দাও। 2 বোন মাঝে মাঝে ভিডিও গেম খেলে, জানেন? যখনই নাকি জাসমিন বলে বাবা তোমাকে ভালোবাসে, সাথে সাথে উল্টা বলে তুমি চলে আসো আমার কাছে, পিছন থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলছে। আমি দেখাবো, প্রমাণ আছে সেটা আমাকে, আমি দেখাবো আদালতকে। এটা তো ন্যায্য না। কিভাবে এটা হতে পারে যে উনি আমার বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে এখন 3-4টা ফৌজদারি মামলা দিয়ে বসে আছেন, একটা তো প্রমাণিত হয়নি 3 বছর ধরে। আমি নিম্ন আদালতে এই পর্যন্ত কমপক্ষে 30 বার গেছি জামিন আনতে। ওইটুকু অংশ পার্শিয়ালি রাইট। বলেন আপা। পার্শিয়ালি। আচ্ছা, বড় প্রশ্ন করুন, আপনি বলেন পার্শিয়ালি, আপনি বলেন আমরা- তারপরে কথা আপিল করবেন। হ্যাঁ, জান পার্শিয়ালি। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপিল করব, আইনগতভাবে যতটুকু সম্ভব সেতটুকু, হ্যাঁ। পার্শিয়ালি আমরা আপিল করব। পার্সিয়ালি বলতে মানে বড় মেয়েকে আপনার কাছে দিতে চান, এটা একটু বুঝাই বলেন। বড় মেয়েকে দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত, মাননীয় বিচারক বড় মেয়েকে মায়ের হেফাজতে দিয়েছেন। ওইটুকুনি আমরা আপিল করব। ওইটুকুনি আমরা আপিল করব। বিশেষ করে সেই পার্ট আপিল করব যে আমার ভিজিটেশন কীভাবে আমাদের বিজ্ঞ আদালত, যখন নাকি আমেরিকার আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ইউরোপের আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি, সেটা আমি আমাদের মাননীয় বিচারকদেরকে, বিজ্ঞ আপিল বিভাগে, ওনারাই তো আমার সর্বশেষ আশ্রয়। আমি তো রাস্তাঘাটে গিয়ে কিছু করিনি, আমি আদালতে এসেছি আশ্রয়ের জন্যে। আচ্ছা শরীফ ভাই, মানে হাইকোর্ট এবং পারিবারিক জেলা দায়রা আদালতের সময় যে আপনারা লিখে দেন আমরা রাজি আছি মিউচুয়াল করতে, উনি 4 দিন 5 দিন ঘুরিয়েছেন আমাদেরকে, 1 সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন। ঠিক শুনানির আগের মুহূর্তে বললেন আমরা কিছু করব না। কারণ কি? আমি তো সাধারণ নাগরিক, মামলা করুক আমার বিরুদ্ধে আরেকটা এটা বলার জন্যে। উনি কি 6 দিন আমাদের সময়টা নষ্ট করলেন যেন আমরা সে আশায় থাকি আর কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারি? বলেন। Well, I want to say, to tell everyone here today, that yes, of course, like I do love both my mom and my dad, but the reality is that my dad brought us here to Bangladesh. We have never been here before, and like we didn't even know what was happening at first. Like, and because of his inconsiderate actions, we are still stuck here today for 3 whole years. I haven't been able to see my relatives in Japan, my sick grandmother. Okay, I haven't been able to see my relatives in Japan or my sick grandmother or my youngest sister for 3 whole years, literally. So and that happened because of what my dad did. That is the truth that both you and I have witnessed and have been witnessing for this time. And as the eldest sister and also the eldest daughter, of course, it is natural for me to want to live with all of my sisters together in Japan because it's our home. That's the reality, right? And also there is the point of what he said, I believe, was our education and also our development. Everything is just being like taken away from us. It's disappearing. All I want all I am asking of everyone is that our development and that our education and everything is not to be destroyed in this way. I haven't, again, I'm not being allowed to, as we all of us have seen in the court a few months prior, my dad is stopping me from seeing my own sister, which is absurd to say the least. And also, also what Lila has been saying for right now. I have also believed, I used to be like her. I used to believe the same things that she has, but because my dad was telling us all sorts of lies about our mom, but now I understand the situation, that those were all lies, and I understand the truth now.
So yes, that is all I want to say. You think your sister is not That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is that this is not our home. We have never been to Bangladesh before. Our home is in Japan. Our relatives are in Japan. My friends are in Japan. Our friends are all in Japan. Everything has been left behind, and we have been taken here without knowing that it was all just going to disappear one day. Basically, you live in Bangladesh last 3 or 4 years. 3 years, yes. 3 years. Nowadays, you love Bangladesh. It's not my point. That's not what I'm saying. Because you all have to understand that, again, like what I said is what I said. This is not our home. We have always lived in Japan. Everything has been left behind. My friends, my family. That is all I want to say. Okay, I have been here for last 3 years. বলতে পারেন You tell. না আমি বাংলা বলতে পারলাম না Okay, so for 3 years, and I lost my job. I used to be a medical oncologist, working for the most prestigious hospital in Japan, but I lost my job. Why? Only for my daughters. And I have been living with from my savings. Imran has never paid for even a piece of rice, any penny for my daughters. While I'm living with Jasmine and Laila, I paid for their education, housing, food, their living expenses. Forget about me. My maintenance, I can take care of it. But is this normal in Bangladesh? You have your child. Do you pay your child education? No? Your wife pays? Is that what you do in Bangladesh? So in Bangladesh, I ask everyone, father never pay anything for your child? Do you pay to your child? Right? Imran paid nothing, and I have been here without working for 3 years. What is this? What kind of treatment from Bangladesh? And I loved my job. And another issue is when we filed habeas corpus to High Court and Supreme Court, the Supreme Court of Bangladesh declared detention of 2 minor daughters by Imran Sharif was unlawful, illegal. Now, Imran Sharif kept this illegal status for long enough. And then this High Court today. So I'm very, very, very disappointed with today's judgment. We go to the Supreme Court only for children's welfare. Okay. Your legal battle is not over. Not over. You have to go Supreme Court. Of course, this is child, parental child abduction is child abuse, not just child abuse. This is family abuse. The target parent like me or left behind family members in Japan and friends, everyone is affected. Everyone got traumatized. This is a family abuse. So today, listening to this High Court judgment, if someone overseas are thinking to take his own child secretly without telling his spouse to Bangladesh, this is a tragedy for child and left behind family. This is nefarious. You are filing some cases in Japan. Yes, Tokyo Family Court. What is the present condition? Tokyo Family Court has already granted sole custody to me. So today, this judgment is ignoring Tokyo Family Court order completely. What is this? Okay. Great. Okay, thank you.